Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 22 May 2026. Here we go. Prime Minister Narendra Modi conferred FAO's highest honor, Agricola Medal. Okay, మరి FAO అంటే ఏంటి పీపుల్? ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారికి ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి హైయెస్ట్ ఆనర్ రిసీవ్ అయింది. దాని పేరు Agricola Medal. Okay. ఎందుకు వచ్చింది? Award is dedicated to the entire Indian farmers. Okay. While accepting the honor, PM Modi dedicated the Agricola Medal to the Indian farmers, livestock breeders, fish farmers, agricultural scientists, and workers associated with the agriculture sector. He highlighted the role of technology, innovation, sustainable farming practices in transforming Indian agriculture. అసలు ఇదంతా అంటే ఏంటి? సెకండ్ టైం తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ అసలు ఎఫ్ఏఓ అంటే ఏంటి? ఫుడ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మన డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాగా, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఫుడ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది ఏ ఏ కంట్రీస్ లో అగ్రికల్చరల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, ప్రాక్టీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు, లేదంటే న్యూ న్యూ వెరైటీస్, న్యూ న్యూ రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మొత్తం కలిపి ఒక ఏరియాలో ఉంటుంది. అలాగా ఎఫ్ఏఓ ఇండియాకి మనకి అగ్రికోలా మెడల్ అనేది ఇచ్చింది, విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎస్ ద హైయెస్ట్ ఆనర్ ఇన్ ద ఎఫ్ఏఓ. ఎందుకు ఇచ్చింది పీపుల్? బికాస్ ఇండియా ఈస్ లీడింగ్. లెట్స్ సి. Conferred the prestigious Agricola Medal 2026, the highest honor of the FAO, at the headquarters, Rome, Italy. The award was presented by FAO Director General Q Dongyo in recognition of India's contribution to the food security, sustainable agriculture, rural development, and farmer welfare. ఈ అన్ని రీజన్స్ వల్ల మనకి ఇచ్చారనమాట. బట్ when Narendra Modi Garu is taking the award, he clearly stated that our Indian farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists, వీళ్ళందరూ కలిపి వర్క్ చేయడం వల్లే ఇండియా గాట్ దిస్ పొజిషన్ అని చెప్పి he gave the entire dedication to our Indian farmers. Okay. So FAO recognized India's major agricultural initiative and welfare scheme aimed at enhancing agricultural productivity, strengthening the food security, promoting sustainable agriculture, supporting rural development, improving farmers' income and welfare, India's promotion of the millets, digital agriculture, food distribution programs, and climate resilient farming were also appreciated globally. These are the main things where India has been appreciated in the global platform called as FAO, Food Agriculture Organization. What question do we have? Which international organization conferred Agricola Medal 2026 to PM Narendra Modi? FAO of United Nations. Moving forward to our next article, India hosts multilateral military exercise Pragati 2026. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా పీపుల్. లెట్ us see. ఇండియా ఇస్ హోస్టింగ్ అ మల్టీనేషనల్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్. మల్టీనేషనల్ అంటే మోర్ దెన్ 3 to 4 నేషన్స్ ఉంటే మల్టీనేషనల్ అని అంటారు. మల్టీనేషనల్ కింద అందరూ కలిపి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ప్రగతి. ఓకే. అట్ ఉమ్రాయ్ మిలిటరీ స్టేషన్ ఇన్ మేఘాలయలో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. The exercise involves participation from 12 friendly nations and aims to strengthen regional defense cooperation, interoperability, and joint operational capabilities among the participating armies. దేనికోసం వస్తున్నారు పీపుల్? వీళ్ళందరూ కలిపి ఆల్మోస్ట్ 12 నేషన్స్ వస్తున్నాయి. మెయిన్ గోల్ ఏంటి? వాళ్ళ రీజనల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అని ఇంకొకరికి షోకేస్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి జాయింట్ ఆపరేషనల్స్ కి లేదంటే కొలాబరేషన్స్ కి వర్కౌట్ అవ్వడానికి చేస్తున్నారు అనమాట. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఎన్హాన్సింగ్ మిలిటరీ కోఆపరేషన్ అమంగ్ ద పార్ట్నర్ నేషన్స్, improve interoperability between the armed forces, promoting joint tactical training and coordination, strengthening regional peace and security, building mutual trust among the participating countries. The exercise focuses on jungle warfare, tactical drills, heli-borne operations, casualty evacuations, and coordination in the multinational missions. వీళ్ళందరూ కలిపి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక థ్రెట్ ఉంటే వీళ్ళందరూ కొలాబరేటివ్ గా అటాక్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఏ ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి పీపుల్? వీ హ్యావ్ భూటాన్, కంబోడియా, ఇండోనేషియా, లాఓస్,
Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, and Vietnam, along with India, because India is the one who is hosting it. Okay? Pragati full form ఏంటి people? Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean region. Okay? The exercise reflects India's growing role in the regional defense diplomacy and Indo-Pacific security cooperation. Okay? Moving forward to the next article, people. India and UAE bilateral trade process $100 billion mark. ఇండియాకి యుఏఈకి యునైటెడ్ అర్బన్ ఎమిరేట్స్ కి ఉండే ఈ ట్రేడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు $100 బిలియన్ ని దాటేసింది అనమాట. It is reflecting the rapid growth in the trade and economic cooperation between both the countries with comprehensive economic partnership agreement of 2022. అప్పుడు సైన్ చేసుకున్నాం, అది ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది విత్ $100 బిలియన్ ఆఫ్ మార్కెట్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దమ్. According to the official data, bilateral trade between India and UAE has crossed $1.25 billion in the financial year of 2025 to 2026, compared to about $100 billion in 2024 to 2025. ఓకే, ఏమి ఎక్కువ మనం ట్రేడింగ్ చేస్తున్నాం అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి? వీ హ్యావ్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ, వీ హ్యావ్ ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్, వీ హ్యావ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, వీ హ్యావ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్, వీ హ్యావ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్, we have service sector. The main UAE remains India's largest trading partner is an important gateway to the West Asia, Africa and Europe. UAE మనకి గేట్ వేలా ఉంది to go and have trade with other countries such as West Asia, Africa and Europe. Okay. What question do we have? Which agreement significantly boosted bilateral trade between India and UAE after 2022? Economic Partnership, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Moving forward to the next article, people. We all know Narendra Modi visited Italy, right? PM Modi concluded 5-nation foreign tour with Italy visit. Pradhan Mantri Narendra Modi concluded his 5-nation diplomatic tour with an official visit to Rome, Italy. During the visit, he held bilateral talks with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and met Italian President Sergio Mattarella. The tour focused on strengthening India's strategic partnership, trade, defense cooperation, innovation, clean energy, and global connectivity initiative. Okay? PM Modi's 5-nation tour లోనే ఎక్కడెక్కడ విజిట్ అయ్యారు పీపుల్? నార్డిక్ నేషన్స్ విజిట్ అయ్యారు అని మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. వీ హ్యావ్ స్వీడన్, వీ హ్యావ్ నార్వే, వీ హ్యావ్ డెన్మార్క్, వీ హ్యావ్ Finland, we have Italy. There are 5 countries where India has participated for the 3rd India Nordic Summit. Major highlights and people at the India Nordic Summit, India and Nordic countries decided to elevate ties at the green technology, which we have discussed yesterday also. Okay. Moving forward to the next article, people. Bharat forged to establish India's first private sector marine gas turbine facility. ఫస్ట్ టైం ఇండియాలోని మెరైన్ గ్యాస్ ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. లెట్స్ సీ. భారత్ ఫోర్జ్ అనేది ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సైన్ చేసింది. ఎవరితో పీపుల్? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తో, టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ మెరైన్ గ్యాస్ టర్బైన్. ఎక్కడ పీపుల్? మన విశాఖపట్నంలో, వైజాగ్. The project marks a major step towards the strengthening India's self-resilient in defense and marine propulsion. Okay. సో దీనివల్ల మనకి ఎందుకు మనం వీళ్ళు వైజాగ్ ని లొకేట్ చేసుకున్నారు పీపుల్? ఎందుకంటే వైజాగ్ లో మనకి నేవల్ డాక్యార్డ్ ఉంది అండ్ ఐఎన్ఎస్ ఇక్సీలా ఉంది. ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా వైజాగే. అండ్ ఆల్సో ద ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్స్ టు సపోర్ట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇండిజినియస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద మెరైన్ గ్యాస్ టర్బైన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇండియన్ నేవల్ వార్షిప్. ఓకే, అసలు మెరైన్ గ్యాస్ టర్బైన్ అంటే ఏంటి? Repair and overhaul the marine gas turbines, indigenously development and assemble of the gas turbine system, reducing the dependency on the imports, foreign countries engine maintenance. Kabatti, we are making our own marine gas turbine facility. Okay. Moving forward to the next article, people. E30 petrol standard notified.
We all are taking E20, right? Ethanol 20 blending. Now, ethanol 15 to start chesaru. Now we are at E20. Now there is a proposal for E30 in the petrol blending. India notifies E30 petrol standards. The government of India has officially notified standards for the higher ethanol blended petrol variants, including E22, E25, E27, and E30, under the Bureau of Indian Standards (BIS) code. This step marks the next phase of India's ethanol blending program after the successful nationwide rollout of E20. ఓకే. దీనివల్ల అసలు మీనింగ్ ఏంటి పీపుల్? ఇథనాల్ బ్లెండింగ్. ఇథనాల్ అంటే ఏంటి అసలు? మనం షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ పల్ప్ సైడ్ అయిపోయాక పిప్పు ఏదైతే ఉంటుందో, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దాట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, యుల్ గెట్ మొలాసెస్ అండ్ ఎథనాల్. దిస్ ఎథనాల్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ అవర్ పెట్రోల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ డైరెక్ట్లీ. మన పెట్రోల్ ఉంది కదా, పెట్రోల్ లోని 10% ఇథనాల్, 20% ఇథనాల్ వేసి మనం డైల్యూట్ చేసుకుంటే వీఆర్ సేవింగ్ అండ్ కన్సర్వింగ్ అవర్ పెట్రోల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అలా till now we are using E20, but now they have proposed for E30. Okay. The government is gradually increasing ethanol blending to promote sustainable and environmental friendly fuel alternatives. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇంపోర్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ మీద డిపెండెన్సీ తగ్గించి మనంతలో మనం ఇండిజినస్ గా తయారు చేసుకోవడానికి. ఓకే. వాట్ డస్ E30 పెట్రోల్ మీన్? పెట్రోల్ బ్లెండ్ విత్ 30% ethanol and 70% of petrol is called as E30. Okay. Moving forward to our next article, people. Union Ayush Minister launches Ayush Anudan portal. యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ ఏం చేశారు పీపుల్? ఒక పోర్టల్ ని లాంచ్ చేశారు. దాని పేరు అనుదాన్. దేనికోసం? ద పోర్టల్ హ్యాస్ బిన్ డెవలప్డ్ టు స్ట్రెంగ్తన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ద ఆయుష్ సెక్టర్. ఈ ఆయుష్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అందులోని ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ గవర్నెన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం అని తెచ్చారనమాట. ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ ద ఆన్లైన్ సబ్మిషన్, ప్రాసెసింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అప్లికేషన్ అండర్ ద వేరియస్ సెంట్రల్ స్కీమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్. ఇందులో ఏముంటుంది? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ పోర్టల్లోని ఏమేమైతే రిలీజ్ చేస్తారో ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇస్తుంది అనమాట. వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ టైప్. మెయిన్ గోల్ ఏంటి? టు సింప్లిఫై అండ్ డిజిటలైజ్ ద ఆయుష్ ప్రోగ్రామ్. దీనివల్ల సేమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్, it will improve the efficiency, it will improve the paperless government, and it will improve the accountability in the fund allocation, everything. Okay. What question do we have? Which portal has launched under Ayush Grid initiative to digitalize grant management in the Ayush sector? Ayush Anudan portal. Moving forward to our next article, Russia and China move ahead with the power of Siberia 2 gas pipeline project. Okay. Russia and China ఏం చేస్తుంది పీపుల్? They wanted to expand their energy partnership and they wanted to create అనదర్ పవర్ ఆఫ్ సైబీరియా 2 అని ఇంకొక గ్యాస్ పైప్ లైన్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. దాంతో ఏం చేస్తారు? దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ రష్యన్ న్యాచురల్ గ్యాస్ టు ద చైనా త్రూ మంగోలియా. మంగోలియా నుంచి రష్యా టు చైనా పాస్ అవుతుంది అనమాట. So further details, no one is going to ask you. Only this we are going to get. But why is Russia interested? Because Russia have conflicts with Ukraine, and also the Western countries are having a conflict reason, and also we know about Strait of Hormuz issue, right? So that's why Russia and China both are interested in it. Moving forward to our next article, people. Aston Villa wins Europa League title after 44 years. English football club Aston Villa ఏమైంది people? First European to win the title of UEFA Europe League trophy for the first time in the club history. Okay. After 44 years తర్వాత వచ్చింది. అసలు ఈ ఆస్టన్ విల్లా అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టైం 1874 లో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు people, which is based in England. The club is one of the England's historic football team. Okay, has previously won English league titles, domestic cups, and European cups. But first time వీళ్ళకి ఆస్టన్ విల్లాకి యూరోప్ లీగ్ టైటిల్ అనేది వచ్చిందనమాట. If we have to speak about UEFA Europe League, it is a second tier club football competition which is organized in the Union of European Football Association. 1971 లో స్టార్ట్ అయింది, and now it got its title also.
Okay, not important for us. You can skip this. Moving forward to our last article, people. Adani Group expands presence through JP Group asset acquisition. Adani Group has announced two major acquisition linked to resolution process of the JP Group, strengthening its presence in both power and infrastructure sector. జైపీ గ్రూప్ వాళ్ళది మన అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనమాట. దాంతో అదానీ గ్రూప్ నౌ హ్యాస్ పవర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెండు సెక్టార్స్ మీద వాళ్ళకి ఇప్పుడు గ్రిప్ ఉంటుంది అనమాట. 24% స్టేక్ అనేది తీసుకుంటున్నారు పీపుల్ ఇన్ ద జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ and JP Fertilizers and Industry Limited. The deals are a part of broader effort and acquire strategic assets through the insolvency and restructuring processes. Deal value almost 4,194 ఉంది. About Churk plant almost 180 megawatts తో ఉంది in Uttar Pradesh. దీన్ని వీళ్ళు అక్వైజ్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఆల్సో అబౌట్ జైపీ ఫర్టిలైజర్స్ we have 1,500 crore worth ఉంది people and it is falling under Adani Port and Special Economic Zone. They are going to acquire both of this. Anyone is going to ask you? No. No one is going to ask you any such questions. But it is important for you to remember that our Adani is having a major stake in both power sector as well as infrastructure sector. Okay. So that is all for today, people. I hope you have a fruitful session. Please do like, share, comment, and subscribe to Race for Job. In case if you need this PPT, please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs. Thank you, everyone.